So this whole releasing of anger towards your attorney and not thinking things through is an issue for you. So you need to start thinking before you just lose it and enter into your angry phase. Do you understand? So all you had to do was calm down and say, I don't understand. Here's the thing. But here's the thing. Listen. Marlon Phillips. Yes. Oh, come forward. I'm sorry. Hello. May I address the court? Yes. You asked us to make an effort to get into community court. Unable to do that with the felony prosecution, not backing off the 2 felonies. We're not going to go to trial in this matter, but I can't get them in the community court. I suggest a short reset for further discussion regarding possible resolution by mental health supervision while on deferred adjudication. All right. So how much time are you requesting? 2 to 3 weeks, Your Honor. All right. This was fixed to the wrong thing. All right. And what other cases does he have other than this drug case? Not aware of any others, Your Honor. All right. That's the drug case. All right. So what we'll do is we would call it for 2 weeks. Do you still want it in this month or you want it in the month of March? March is good. All right. So Ms. Ferguson, put this for that first week in March, please. Yes, I might can do the March 3rd. Yeah. All right. And Miss, Is it 1 felony or 2? oh, I don't know. That's why I was asking. You want me to check? They're together, whatever it is. All right, Norma, excuse me. So, Mr. Phillips, let me explain something to you. Number one, you're leaving this courtroom. You're not leaving the courtroom in cuffs, so your attorney is doing a good job for you. The reason why I brought up the fact whether it was 1 or 2 is because I could have sworn I heard somebody mention that. Looking on the docket, I only see 1. Do you understand? So this whole releasing of anger towards your attorney and not thinking things through is an issue for you. So you need to start thinking before you just lose it and enter into your angry phase. Do you understand? So all you had to do was calm down and say, I don't understand. Here's the thing. But here's the thing. Listen. All right. Your felony case, the state does not have the labs, right? What we're trying to do and what your attorney is trying to do, this is where the counselor of law comes in, is we're trying to make sure, and he's trying to make sure that you don't pick up another felony, because we're dealing with the homelessness issue, maybe mental health issues. He's trying to work on all of that with all of the other caseload he has. You understand? So it does you no good to be angry with him, to speak to him in an angry way, because guess what? He's trying to help you. Now, he may not be able to get you exactly what you want, but he's still trying to help you. And I can tell you, I do not understand, and I've been trying to rack my brains around it. A lot of people will be angry with their attorneys, and the attorney is not even the person who has you in the situation that you're in. Usually when people go see their doctor, they're not angry with them because they have cancer. They're not angry with them because they have high blood pressure. They see them as, yes, this person could probably save me. Your attorney is just doing what's in your best interest and trying to save you. You understand? All right. All right. That's great. So here's the thing. Just don't talk to people when you're angry, because people will listen better when you don't come to them angry. That's why I know, but this is why I always tell people, just keep it right here and smile and everything will be okay. All right. So have you been able to find a place to stay or no? No. All right. So he's trying to work on that. We're going to see about referring you maybe to, he says, mental health. The mental health court may be able to help you with housing and your mental health. You understand? Yes, ma'am. All right. So we're going to bring you back on March 3rd. And Ms. Ferguson, when you do
An order? Yeah, she already has the reset form and she's gonna do an order for him to be reviewed, for you to be reviewed for mental health, okay? Do you have it now? Now that you understand everything, do you have any questions about anything? You sure? All right, now's the time do you have any questions for your attorney? We answered them. Okay, all right, have a great day, okay? Thank You're welcome. All right, court is calling 2022 CR 0841C State versus Kayla Connor. Can I have parties announced for the record for the state, Ashley Jones for the state. for the defense? Roberto Ambrosino. And are you Kayla Connor? Yes, ma'am. All right. Did you review the document entitled Motion to Enter Adjudication of Guilt and Revoke Community Supervision and state's motion to supplement pending motion to enter adjudication of guilt and revoke probation with your attorney? Did you understand it? Yes. Are you the same Kayla? Is it Jeanne? Janine Connor, who was placed on deferred adjudication in 2022 CR 0841C for the offense of injury to a child with intentional bodily injury on August 25th, 2022 for a period of 5 years. Is that you? Yes. All right, state. Your Honor, the state is alleging from the state's motion to supplement, pending motion to enter adjudication of guilt, that the defendant violated condition number 4 in Bear County, Texas. The defendant, Kayla Jan Connor, did then and there fail to report to the supervision officer as directed for the months of March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December of 2023. And January, February, March, April, May, June, all the way through December of 2024 in violation of condition number 4. Right, to that allegation, how do you plead, true or not true? True. And state, with the regards to the other allegation? The state will waive the other allegation. No Any objection. objection? All right. Did you understand by pleading true to violation of condition number 4, the court could find it true, grant the motion, find you guilty, sentence you up to 10 years in prison and up to $10,000 fine? Yes. Knowing that, do you still wish to plead true to violation of condition number 4? Court will find violation of condition number 4 true. Is there a proposed agreement? There is not a proposed agreement. The state will argue for our recommendation. And I plead to this. All right. State, what are you requesting? Your Honor, given that the defendant has not reported for over a year and a half now, and given her history and not only the facts of the case, that state is going to ask for 2 years in the Texas Department of Corrections. All right. In defense, what are you requesting? Judge, I'm requesting that the court impose some type of jail sanction, revoke her deferred adjudication, adjudicate her, and put her on straight probation. Or possibly, I saw there was a recommendation from probation that their recommendation was to extend and assign her to safety. I think her only positives were for THC. I don't know that that would be a good fit. I think maybe SATA might be a better fit under the circumstances. And I did have a witness. All right. You may call your witness. Carmen Rodriguez. Ms. Connor. Oh, come forward. Thank you. Hello. All right. Could you raise your right hand for me, please? Do you solemnly swear or affirm the testimony you give will be the truth and nothing but the truth, so help you God? Yes, ma'am. All right, you can lower your hand. State your name for the record. Carmen Dolores Rodriguez Mills. All right. And good morning, Ms. Rodriguez. How long have you known Kayla Connor? I believe the first time I met her was around 2014, right before my husband got orders to station at Scott. Okay, and she's essentially friends with your daughter, correct? Correct, that's how I met her. Okay, and so you've known Kayla for a while. What type of family life did she have as long as you've known her? It wasn't easy. When I met her, she was living with her grandmother because she had her parents weren't really in the picture. And when we left and came back, we started talking to her again last year. And that's when we find out that everything that had happened
And she was not in a good relationship and she was trying to get away from that person. So her and my daughter had gotten contact again. But it wasn't a good, it wasn't good example. So has had a hard life as such. And with respect to the probation, I guess you were recently made aware that she had a warrant for essentially not reporting to probation. Yes, I probably around, I want to say around New Year's, she let it be known. And at that time, I was trying to talk to her and I don't know what the process would be. So I was trying to convince her to, if we could hire a lawyer to explain what needed to be done. And so once you were made aware of her situation, you advised her to deal with the warrant, turn herself in at some point. What, yeah, whatever I don't know if she would have had to go to the probation or who. Okay. And do you feel like you've been a positive influence in her life to this point? I feel, yes. Okay. And has she essentially spent a lot of time at your house over the last few months? Yes. Okay. Has she lived there or just spent? Sometimes my husband and I joke that she lives there. Yes. Okay. Okay. And if the judge were to continue her on probation in some form or fashion, would you allow her to live with you, at least in the short term, while she gets back on her feet? Yes. As long as she abides by the rules. Okay. And based on what you've seen, do you think that'll be a problem? No, I don't think so. I just think she needs the guidance. Okay. Do you think there's good in Kayla? Yeah. Do you think the judge should give Kayla another chance? Yeah. I know she's screwed up, but Do you think that maybe Kayla lacks some structure and support that maybe she didn't get growing up, and maybe you could provide that for her? Help yes. provide that for her to some extent? Yeah. Okay, thank you. I'll pass on this. All right, any questions? What's your daughter's name? Michelle Michelle, last name? Rodriguez. And how long did you say you've known Wheeler? I think it was around 2014 because we left in 2015. And then, so I knew her then because I had to get permission for my daughter to go over there and let her talk to the parents before. So 2014 to 2015, you knew her before you left? Yeah, before we left. And then when we came back, I would say it was last year that she started coming back. When did you come? Well, I came back, my dad had cancer, so we came back in 2018. But my daughter was in Clovis. Okay, so from 2015 to last year, you really haven't had any interaction with Kayla? Personally, no, just my daughter saying, oh, you know, I talked to her, or, yeah. Those are the only questions. Any further No, questions? Your Honor. I have a couple if no one has any objections. No objection. So you mentioned that she was in a bad relationship. Yes, ma'am. Was that the relationship she was in while she was on probation? Yes, ma'am. Okay. And did she ever discuss with you that Child Protective Services was in her life? Child Protective Service, well, she told me about the case and that she had certain requirements she was supposed to be making. All right. And did she tell you her requirements with Child Protective Services? I didn't ask specifics. All right. I was just kind of trying to get her to get back on track with the probation. Thank you so much for coming down. I appreciate your coming down. Thank you. All right. Any other witnesses? Just briefly call my client. All right. Can you raise your right hand for me? Do you solemnly swear or affirm that testimony you give will be the truth and nothing but the truth, so help you God? All right, you can lower your hand, state your name for the record. Kayla Connor? All right, you may proceed. Good morning, Caleb. You heard the testimony of Carmen Rodriguez. If the judge were to continue you on probation, are you in agreement to reside with Carmen in the next few months while you would get on your feet? Yes. You heard mention of a bad domestic violence
involved relationship that you had been in previously, has that ended? Yes. Okay, when did that end? About May of last year. So May of 2024. Yes. So that was kind of during this period of time that you had a warrant of Yes. arrest, essentially. Why should the judge give you another chance on probation? I'm in a better place than I was when all of this happened. I understand that I messed up. I did not go about it the right way, but I'm out of that relationship and that situation that I was in. And I know now that I have the support team that I do have, I am capable and more confident in myself now that I can get this done. And why didn't you deal with the warrant earlier? Honestly, I was scared. I've never been in trouble before. So So it's the first criminal case you've ever Yes, had. so I've really had no idea how it was gonna go. And due to being a mother of 4 kids, I just didn't want to do time away from them. That's really all it is. Okay, and essentially, I wasn't on that case previously, but based on what you told me, you were given a period of time that you needed to provide residence in Bear County, and you told me that you did get residence in Bear County, but you were late in providing notice, and that's when the warrant went. Yes, sir. And so that went out quite some time ago, but after that, you didn't deal with it because you had the warrant and you were scared. Yes, sir. If the judge were to continue you, who's to say the same thing wouldn't happen? Like I said, I'm confident that I'm not gonna slip up. I'm out of the situation that I was in, and that was a very big factor as to why things went the way that they did. And now I'm working on myself and my future for myself and for my kids. And you have minor children, correct? Yes. How many children do you have? 4. 4, and what are their ages? 5. My twin boys are 4, and my youngest is 2. Okay, and where are they with? They live with their father. Okay, and does he have like primary custody essentially? There's nothing really in place. It was just a verbal agreement due to the fact that I had the warrant. I thought it would be best that they lived with him until I was able to get it figured out. Okay, and so you voluntarily did that Yes. on your own? Okay, is there anything else you want the judge to know why should consider continuing you on probation? All I have to say is that if you give me the another opportunity, I won't make you regret it. All right, any questions, State? Okay. Ms. Conner, what is the father of your children's name? Nicholas Treadwell? I'm understanding that you were given a gift by being placed on probation in the first place for this case. Yes. And then you understand that you messed up that probation by not doing the things you were supposed to do. Yes. And then the judge gave you an opportunity to come back and continue to do what you were supposed to do. And you didn't. And then you didn't report for over a year and a half. Is that right? That's right. I have some questions if there are no objections. No objection. All right. So this relationship that you were in, that the previous witness says was not a good relationship, was that the relationship with the boyfriend who was supposedly working at Toyota? Or was this some new person? Or, oh, you say Tesla? Yeah, it's Tesla. All right, so that was him? Yes. All right. So do you recall being here for a compliance hearing? And at that compliance hearing, there were 2 CPS caseworkers. Do you recall that? Yes. And do you recall that nobody knew where you were living because you would move from place to place? Did you recall that? Do you recall that? No, honestly, no. I was in touch with my probation officer. with Now, I the want you to ad- listen to my question. Do you recall the compliance hearing where the issue was you were moving from place to place and taking your children with you? Do you recall that? Yeah, I believe so, yes. Do you recall coming in where the caseworkers, one was by Zoom? Well, actually, both of them were by Zoom. And do you recall coming in and one of the complaints was that you were testing positive for marijuana? Do you recall that? Yeah. And do you recall that your CPS caseworkers had no idea
that you were testing positive for marijuana in this court. Do you recall that? Yes. And do you recall my ruling saying that you were to leave the home with that boyfriend? Do you recall that? No, Your Honor, I don't. Okay, all right, I have no further questions. Any questions, Your Honor? All right, any other witnesses? No, Your Honor. All right. And I've heard both your arguments and what you're requesting. This is what the court is going to do. The court is finding violation of condition number 4 true. Court is going to find you guilty. The court is going to grant the motion. The court is going to sentence you to 5 years in the prison, give you credit for any time served. There's an affirmative finding of family violence. Did you review the trial court certification of defendant's rights to appeal with your attorney? Did you understand it and sign it? Did you understand that and sign it? Yes. You have a limited right to appeal. That right to appeal is as it relates to the allegations in the motion, not the fact that you are in deferred adjudication. Because this is a felony conviction, you're not allowed to own or possess any weapons or ammunition. If you have a question what a weapon or ammunition is, you'll need to speak to an attorney. Because this is an affirmative finding of family violence, you're also not allowed to own or possess any weapons or ammunition. Good luck to you. All right, who is here on Amanda Griffin? Court is calling 2022 CR 4520, State of Texas versus Amanda Carol Griffin. Could I have parties announced for the record for the state? Jason Garrett, hand, Your Honor. And are you Miss Griffin? Yes, ma'am. Albert Gear for defendant, Ms. All right, Griffin, thank Your you. Honor. Miss Griffin, did you review the document entitled Motion to Revoke Community Supervision with your attorney? Did you understand it? Yes, Your Honor. Are you the same? I'm sorry, could I have that last file back? Are you the same Amanda Carol Griffin who was placed on community supervision in 2022 CR 4520 for the offense of assault family household member previous conviction on September 18, 2023 for a period of 6 years? Is that you? Yes, Your Honor. All right, state. Yes, Your Honor, violated condition number 1, on or about the 9th day. Everyone, please whisper. On or about the 9th day of January 2025 in Defendant, Texas, the defendant Amanda Carol Griffin committed offense of possession of controlled substance, Felony Group 1, in violation of condition number 1. How do you plead to that? True or not true? True, Your Honor. Your Honor, will waive the violated. Any objections? No objections, Judge. Did you understand by pleading true to violation of condition number 1, the court could find it true, grant the motion, and sentence you up to 6 years in prison? Yes, Your Honor. Knowing that, do you still wish to plead true to violation of condition number 1? Yes, Your Honor. Is there a proposed agreement? There is, Your Honor, it is to deny the motion and continue her on her probation. She is to go to plea on the theft case and the misdemeanor case to judgment sat, and then we will also take in consideration cause number 2025 PF 01181, which is the possession case she pled true to, and to alter and amend her condition to include UBRF. Probation, is this your recommendation? Are you asking the court to follow this recommendation? Yes, Your Honor. Are you waiving your right to appeal? Yes, Your Honor. All right, the court will find violation of condition number 1 true. The court will deny the motion, alter and amend conditions to include the following. Take in consideration it was 2025 or Yes, Your Honor. 2025 PF 0181. Referral for DDRF. Probation, is there anything else? All right, so that needs to be disposed of as quickly as possible. Otherwise, you're going to be in limbo and they're not going to accept you. Yes, Judge, I communicated that with County Court number 4 yesterday and told set that was set on the same day as today. So hopefully we can go right over there and take care of it. Right, thank you. Good luck to you. Thank you. Your Honor. You're welcome. Thank you, Judge. Good to see you. May I You be too. excused? Yes. Court is calling 2022 CR 108786, State versus Juan Rogelio Lozano. We're ready, Judge. All right. Custody. If you step down, please. Could I have parties announced for the record for the state defense? Greg DeMarais, And are you Juan Lozano?
Right. Did you review the document entitled Motion to Enter Adjudication of Guilt and Revoke Community Supervision with your attorney? Did you understand it? Are you the same one, Rogelio Lozano, who's placed on deferred adjudication in 2022 CR 10786 for the offense of deadly conduct firearm on March 23rd, 2023 for a period of 8 years? Is that you? Yes, ma'am. All right, state. On or about the 24th day of September 2024 in Bear County, Texas, the defendant, Juan Rogelio Lozano, did then and there fail to submit to drug testing as directed by the court supervision officer in violation of condition number 2. How do you plead to that? True or not true? True, ma'am. State waives the remaining violation allegation, Your Honor. All right, are you all going to address the issue in the motion to revoke about failure to report? All right, any objections to the state's waivers? No objections, Your Honor. Did you understand by pleading true to violation of condition number 2, the court could find it true, grant the motion, find you guilty, and sentence you up to 10 years in the prison and up to a $10,000 fine? Knowing that, do you still wish to plead true to violation of condition number 2? Court will find violation of condition number 2 true. Is there proposed agreement? There is, Your Honor, the recommendation of supervision office initiative, weekly reporting for 60 days, but denied. It's our agreement, Judge. All right, and why should I follow this agreement? Why should you follow the recommendation, Your Honor? Yes. I think the state has had an opportunity to review his history, mental health history, and just the opportunities. I've spoken with this young man. You know, I'm been impressed with his candor, with his humbleness, Your Honor. And I just think he's got a long way to go on probation, and he needs this help. He was denied originally for the mental health initiative, but they want to screen him while he's in jail and make sure that this is an opportunity for him, Your Honor. All right, so even though the state waived it, which I don't understand why the state waived it, I don't know how we can help somebody if they don't show up to report. So it's Understand? alleged that he didn't report. So why is he not showing up to report? Well, I think I don't have an answer for that, Your Honor. I can tell you that I think it's all part of the situation that he needs help. All right, do you want to raise your right hand for me, please? Do you solemnly swear or affirm the testimony you give will be the truth and nothing but the truth, so help you God? All right, you can lower your hand. So what has been going on in your life since the court placed you on probation? Well, now, I've been homeless and I've been staying at the Haven for hope. So, but now I got my support back, my family. I'm staying with my grandpa now. I'm working with him. I got all my stuff, clothes, all that. So I'm doing good now. All right, so why didn't you check in with probation and tell them what was going on in your life? Well, I haven't had a chance to go because I have no money or nothing. But now that I'm working with him, I can take the bus now and everything. It's really far from where I'm at in the south side to him. But I mean, you said you were at Haven for Hope. Yes, ma'am. I think they'll provide a bus pass. So I'm just trying to figure I'll out. try to get that from them, but they didn't. I even went to the reentry place. They never gave me. So did they give you opportunity to call probation on the phone? Yes, And did you call? no. Why not? I never really knew her number. Never really looked it up. Any objection to the court review and the court summary? No, Your Honor. Get that, Your Honor. You know what I mean? All right, probation. It says in the court summary that he has unaddressed mental health concerns, but defense has told me that they deemed him unqualified to be in the mental health initiative. So is that going to change if he's referred back? Judge, at the time, his mental health evaluation, his supervision level was not at the level where we could supervise him under the mental health unit. I did ask that all of the evaluations be done in custody so that if it turns out that it's not where it needs to be still, that we can bring him back to court and figure out what to do then. Okay. All right, state, you may be excused.
this is what the court is going to do. I'll deny the motion. I'm going to follow the probation's recommendation to have you reevaluate it for the mental health initiative. And that's going to take place in custody. So you say you're staying with your grandfather? So counsel, will you make him aware of what has happened today? Absolutely, Judge. All right, so what we'll do, and counsel, if you could remain on the case, we're going to have him evaluated in custody. If he's not accepted, then we'll have him brought back to court. Absolutely, Your Honor. On probation, how long do you think it will take before he's evaluated? All right, we'll see if we can not have the month out thing. Yes, ma'am. Thank But what I'm going to do, since they're saying it will be in 2 weeks, I'm going to recall this. Ms. Abrams, could I recall this for March 6th? Would that be enough time? Yes, Judge, for the initial report. Yes. So I'm going to recall you for March 6th so I can keep you on the docket and you don't fall into a black hole or something, okay? Is there anything else you need? No, ma'am. All right, we can go off the record. Here's the thing. Nobody can help you if you don't call anybody. In this court, it's easy to get in touch with probation. In this court, if you're supposed to be in touch with your probation officer and you can't get in touch with them and they are picking up and you're homeless and you don't have access to VIA because it's too far, you can always call the court's number and they will get to me and say, you're unable to reach your probation officer, and we will make sure that you're able to reach your probation officer. All right, is there anything else you need in order to help you be successful? No, now I'm doing pretty good now. Now that I got my place with my grandpa, I'm working with him. It's going good. All right. I think the key, if I may, if that all falls apart, your solution is to stay in contact with probation. Like I said, if they were offered $1 million, you'd have found that place. Okay. All right, thank you so much. All right. All right, good luck to you. Thank you. আমি আছি বগুড়ায়, আর বগুড়ার সব সেরা রাঁধুনিরা তাদের হাতের খাবার নিয়ে চলে এসেছেন। কেমন করছেন তারা, চলুন দেখা যাক। দর্শক, অসংখ্য প্রতিযোগীর মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রতিযোগীরা আজ হাজির হয়েছে বগুড়াতে। প্রত্যেকের স্বপ্ন একটাই, হতে চায় সেরা রাঁধুনি, এবং একটু পরেই তারা মুখোমুখি হবে বিচারকদের। তারা কি ভাবছেন, মনের মধ্যে কিরকম দুশ্চিন্তা হচ্ছে, কে কি রেসিপি নিয়ে এসেছেন এবং তাদের জন্য কতটা সহজ হবে ঢাকায় যাওয়ার টিকিট পাওয়া, কথা বলবো প্রতিযোগীদের সাথে। দেখি তারা কি ভাবছেন। কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আপনার রেসিপি কি? আমার রেসিপিটা হচ্ছে ক্যারামেল অরেঞ্জ ইয়োগার্ট। ওকে, এটার মূল ইনগ্রেডিয়েন্টস কি? এটার মূল ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে দই, বগুড়ার বিখ্যাত দই। আমি সেটা দিয়ে ফিউশন করার ট্রাই করেছি। আপনি এর আগেও অংশ নিয়েছিলেন সম্ভবত 1427 এবং গ্র্যান্ড অডিশন থেকে বাদ পড়েছিলেন, রাইট? রাইট। এবারের রেসিপি কি? এবারের রেসিপি হচ্ছে আমার চকলেট মোকা স্ট্রবেরি চিজ কেক। অল আর মাই সিক্রেট রেসিপি, সো আই এম ভেরি এক্সাইটেড। কুমু, কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? খুব ভালো। এর আগে 1427 লাকি 7 থেকে বাদ পড়েছিলেন, এবার কি মনে হচ্ছে? প্রথমবারের যে অভিজ্ঞতা, বর্তমানে আমি তারপর আরো 2 বছর সময় নিয়েছি, শিখেছি, তো নিজেকে এবারে তৈরি করে এনেছি। ইনশাল্লাহ ভালো কিছু একটা হবে। আপনার রেসিপির মূল বৈশিষ্ট্য কি? আমার রেসিপির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্রাম্য নিয়ে এসেছি, মানে আমার গ্রামের যে জিনিসপত্র সে প্রেজেন্ট করবো। একসঙ্গে কতজনের রান্না করতে পারবেন? আমি যদি বলি, এখন আমাদের বাসায় যত গেস্ট আসে আপ টু 20। একটু কি ভয় লাগছে? হ্যাঁ, একটু ভয় কাজ করছে, কারণ ফার্স্ট টাইম কোনো রিয়েলিটি শোতে আসছি। তারপর আপনার জন্য শুভকামনা রইল। সো মাচ।
দর্শক, ভয় তো লাগবেই এবং এই ভয়কে জয় করাই হচ্ছে যে কোনো প্রতিযোগীর কাজ। সেরা রাঁধুনি কিন্তু একটা লম্বা প্রতিযোগিতা এবং এই রেসে টিকে থাকার জন্য আপনাকে অবশ্যই অন্যদের চাইতে বেটার রেসিপি দিতে হবে এবং সেই রেসিপির মধ্য দিয়ে কিন্তু যারা আমাদের বিচারক রয়েছেন তাদের মন জয় করতে হবে। সো দেখা যাক কি হয়, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। দর্শক, আমাদের মাঝে বিচারকেরা চলে এসেছেন। একটু পরেই শুরু হবে ফুড টেস্টিং এবং সেই সাথে জাজমেন্ট। আমি এবার কথা বলবো আমাদের বিচারকদের সাথে, দেখি তারা কি ভাবছেন। ওয়েলকাম টু বগুড়া অডিশন। কি খবর? ভালো, তুমি কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি এবং আমি ভুল না করলে এবার দিয়ে বোধহয় পঞ্চমবারের মতো আপনি আসলে বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন। বগুড়ার প্রতিযোগী, সর্বোপরি এবারের প্রতিযোগীদের নিয়ে আপনার কি বলার আছে? প্রত্যাশা তো অনেক বেশি, কারণ বগুড়া সবসময় সব সিজনেই অনেক ভালো ভালো পার্টিসিপেন্টস আমরা পেয়ে থাকি সেরা রাঁধুনিতে। তো এবারেও আমি আশা করছি যে অ্যাটলিস্ট টপ 5 পর্যন্ত যেন যেতে পারে, এরকম পার্টিসিপেন্টস আমরা এখান থেকে নিয়ে যেতে পারি, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। শেফ নাইম আশরাফ দ্বিতীয়বারের মতো সেরা রাঁধুনির অডিশনের দায়িত্ব পালন করছেন বিচারকের। কেমন লাগছে বা কি মনে করছেন এবারের এই আয়োজন নিয়ে? সেরা রাঁধুনি গত সিজনে আমরা রংপুর দিয়ে শুরু করেছিলাম, সো এবার বগুড়াতে নতুন পার্টিসিপেন্টসদের খাওয়া ট্রাই করার জন্য ভেরি এক্সাইটেড। রেসিপি সিলেকশনে আমি সবগুলো রেসিপি দেখেছি, সিলেক্ট করেছি, সো ওগুলো খাওয়ার জন্য এবার এখানে আশা করি অনেক ভালো পার্টিসিপেন্টস বগুড়া থেকে পাবো। অনেক অনেক ভালোবাসা। আমার মনে হয় আমি আর সময় নষ্ট না করি, আপনার ভেতরে চলে যান। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। দর্শক, আমাদের প্রধান 2 বিচারককে তো পেয়ে গেছি, কিন্তু বগুড়াতে রয়েছেন আমাদের আরও একজন অতিথি বিচারক। তিনি ঠিক কোথায় আমি এখনো জানি না, তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি এলেই কিন্তু শুরু হয়ে যাবে আমাদের মূল অডিশন রাউন্ড। আমার মাঝে আমি সেরা রাঁধুনি, mình đã xong con nhím với cái màu nâu này nhé. Phần những lá mình sẽ tô bằng màu xanh. Những trồng cây mình cũng tô bằng màu xanh nha. Đây nữa nè.
Đây là các phần cái cây nhỏ ở dưới của một cái tán lá cây to nhá. Những cây cỏ nhỏ ở dưới á. Phần gốc cây mình sẽ tô bằng cái màu nâu nè. Thân cây. Đây là cái màu nâu nha. Phần thân cây mình sẽ tô bằng cái màu nâu nha. Một gốc cây cổ thụ rất là to. Với tán lá này mình sẽ tô bằng cái màu xanh lá này nhá. আপনার যদি লাক ভালো থাকে আমাদের সাথে নেক্সট অডিশন রাউন্ডে আপনি যেতে পারবেন। হ্যাঁ, মানে এটা আপনি কেকের উপর দিতে পারেন না, দিস ইজ প্লাস্টিক, রাইট? ওকে ওকে। থ্যাংক ইউ। আপনি ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন কি বানাতে পারেন? ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন আমি পারি না। আমার মনে হয় আপনি একটু সময় নেন, ভালো করে শিখেন। জি। হ্যালো শেফ, হ্যালো ম্যাম, হ্যালো ম্যাম। হ্যালো। এটা হলো আমি করেছি কোয়েল বেগুনের কালাই টাক। আমার আঞ্চলিকতাকেই আমি ফিউশন হিসেবে এখানে তুলে ধরেছি। আর পাশে ডেজার্ট হিসেবে রেখেছি জাম্বুরা খোসার মালাই চাপিটা। ইন্টারেস্টিং। এটা প্লেট করা কোথা থেকে শিখলেন? আমি কমপ্লিট করার পরে যখন ঢাকাতে চাকরির প্রিপারেশনের জন্য যাই, তখন ওখান থেকে 3 মাসের একটা কোর্স করেছিলাম। ওখানে আপনার ডেকোরেশন, প্লেটিং অনেক কিছু শিখাইছিল। ছোটোখাটো কিছু ওখান থেকেই শেখা হয়েছে। আর ইউটিউব, সুপার শেফ, মাস্টার শেফ, কানাডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান এইসব দেখেই শিখেছি। আর আপনার ফুড নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসি। খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ ফেলে দিয়ে আমরা অনেক সময় নষ্ট করি, যাতে ওইগুলো আমরা ফুড হিসেবে আবার প্লেটিং করতে পারি, সেই হিসাবে এটা আমার করা। জাম্বুরার সেরা রাঁধুনিতে কি ফার্স্ট টাইম? না, এবার দিয়ে আমার সেকেন্ড টাইম। আচ্ছা। এর আগের বার আমি এসেছিলাম আপনার ওই টিভি ছিল। আপনি কিচেনে কাজ করেন না কেন? জি, জি। হোটেল বা রেস্টুরেন্টে কাজ করেন না? আমি আপনার 17-18 মাস মতন কাজ করেছিলাম পাবনা রূপপুর পারমাণবিকের পাশে, মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ঢুকেছিলাম। পরে শেফ চলে যাওয়ার কারণে পুরো আমি হ্যান্ডেল করতাম ওইটা। কিচেন লাইনে কাজ করতে চান? অফকোর্স, এই জন্যই এখনো এর পিছনেই ছুটছে। আপনার আইডিয়াস অনেক ভালো, ফুড আইডিয়াস অনেক ভালো, ফুডের টেস্ট অনেক ভালো। থ্যাংক ইউ। আপনার খুব ভালো চেষ্টা ছিল, আর আমরা নতুন রেসিপি দেখলাম। থ্যাংক ইউ। তো আমার মনে হলো আপনাকে আমরা একটা ওয়েটিং কার্ড দেই। আপনার যদি লাক ভালো থাকে আমাদের সাথে নেক্সট অডিশন রাউন্ডে আপনি যেতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। আমার মাঝে আমি সেরা রাঁধুনি। আমি নিয়ে এসেছি প্লেন রাইস, সরষে ইলিশ, আর হচ্ছে একটা ডাউল রান্না, বাড়িতে নর্মালি যেটা রান্না হয় আর কি, আর হচ্ছে 3 পদের ভর্তা। এতটুকু তো এনাফ না সেরা রাঁধুনি হওয়ার জন্য। কি রেসিপি বানিয়েছেন আজকে? এটা স্যার ফ্রাইড চিকেন আর ফ্রাইড রাইস।
বাসায় রান্না করেন? জি জি কি ধরনের রান্না? নর্মাল রান্নাগুলো আম্মু করে আর একটু মানে অন্যরকম রান্নাগুলো আমি করে আসি। আম্মু তো সেরা রাজনীতি গিয়ে রান্না করে দিয়ে আসে। না না নর্মাল রান্নাও পারি, নর্মাল রান্নাও পারবো। একটু স্কিলটা বাড়াতে হবে। হ্যাঁ, জি আমি নিয়ে আসছি অ্যারাবিয়ান চিকেন খাফসা। এখানে স্টার অনিস ব্যবহার করেছো? স্টার অনিস অনেক বেশি স্ট্রং ফ্লেভার আছে। খাপসা নিয়ে এসেছি, এটা খাপসা হয়নি। আবার আসবে। চিকেন ললিপপ সাথে একটু সুইটের জন্য চকলেট কেক নিয়েছি। ললিপপের সাথে রাইস যায় না। চিকেন ললিপপ ইজ আ স্টার্টার। এই জিনিসগুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ। শামিন কি বানিয়েছেন আজকে? আমি এটা কাঁচা পেঁপের লাড্ডু বানিয়েছি। শামিন এটা আপনার নিজের রেসিপি? জি ইটস রিয়েলি গুড। আমি খাওয়া স্টপ করতে পারছি না। আপনি ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন কি বানাতে পারেন? ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন আমি পারি না। আমার মনে হয় আপনি একটু সময় নেন, ভালো করে শিখেন। জি ফারজান আক্তার মিম, জি কি বানিয়েছো? পায়েস এত বড় প্লেটে কেন? আসলে ডেকোরেশনের জন্য একটু বড়ই নিয়েছিলাম। ডেকোরেশন তো ভালো লাগছে না। পায়েস সাধারণত এভাবে সার্ভ হয় না। আপনার নাম বলবেন আর কি রেসিপি বানিয়েছেন সেটা? আমার নাম মোহাম্মদ শাফিউল আলম, ডিশের নাম লেয়ার হ্যাভেন টিট। এটা হ্যাভেন কোন দিক থেকে হলো? একটা স্মুথি ভাব আসে এই জন্যে। যে একটা বাইট দিলাম আর একদম উড়ে হ্যাভেন। আমি খেয়ে যেটা দেখলাম কেকটা খুবই ড্রাই। সরি টু সে আমি যেতে পারি নাই হ্যাভেন। অডিশন রাউন্ডে বিচারকদের কাছে প্রতিযোগীদের রেসিপির পাশাপাশি ফুড প্রেজেন্টেশন, কুকিং স্কিল, নলেজ, সেলফ কনফিডেন্স সহ বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সেই পরীক্ষায় অনেকেই বিচারকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি, তাই সেরা রাঁধুনি হওয়ার স্বপ্ন তাদের এখানেই থেমে যায়। অয়েল ফ্রি আলু পনির। এটা পনিরটা কিভাবে বানিয়েছে? পনিরটা এটা কেনা পনির। তাহলে তা আলুও বাজার থেকে কেনা। তাহলে আপনার কি? আমার রান্না রেসিপি আমার। আমার নাম নাসরিন আক্তার মিম। আমি আজকে করেছি ভ্যানিলা কেক, সাথে আমি করেছি হাঁসের মাংস। কেকের সাথে হাঁসের মাংস। কেকটা এখানে কেন, মানে টপ থেকে এডিবল? নো সো এটা এডিবল না। এন্ড দেন হোয়াই ডিড ইউ পুট? এটাও এডিবল না, এটা হচ্ছে প্রপার। হ্যাঁ মানে এটা আপনি কেকের উপর দিতে পারেন না। দিস ইজ প্লাস্টিক, রাইট? ওকে ওকে থ্যাংক ইউ।
Mình đã tô xong quả dứa với cái màu cam nha, phần lá là màu xanh nè. Còn phần chùm nho này, đây là một chùm nho chín nha. Mình đã xong cái màu cam này rồi. Mình sẽ tô bằng cái màu tím nha. Màu tím nha. Đây là cái màu tím nè. Mình sẽ xếp lại cái màu của mình vào cái hộp màu này. Để cho nó đỡ chặt nha. Với những quả nho màu tím nhá, mình sẽ tô một chùm nho rất là nhiều quả nho nhỏ nha. Mình đang tô phần chùm nho với cái màu tím nhá. Một cái giỏ hoa quả gồm 4 loại quả là quả xoài, quả táo, quả cam và quả nho. Mình đang tô phần quả nho nha. It looked really good. Taste-wise, it is also very good. থ্যাংক ইউ কোথায় শিখলে বিফ লাজানিয়া বানানো? এটাই ফার্স্টে ইউটিউব থেকে দেখেছিলাম অ্যান্ড দেন কয়েকবার বাসায় নিজে ট্রাই করেছি 4-5 বারের মতো, যখন আমার মনে হচ্ছে যে রেসিপিটা পারফেক্ট করতে পেরেছি। আমি সেরা চমক দেখাতে জ্বালাবো শিখা দেখিয়ে দেব যা হয়নি দেখা। আমি মৌসুমি। মৌসুমি কি বানিয়েছেন? এটা হচ্ছে চকো ক্যারামেল চিজ কেক ব্লসম। Looks beautiful. I think আজকের দেখা one of the best presentation. থ্যাংক ইউ। কি করেন আপনি? আমার ছোটোখাটো একটা বিজনেস আছে ফুড নিয়ে, পাশাপাশি আমি ট্রেনার হিসাবে রাজশাহী মহিলা টিটিসিতে আছি। আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি হোম ইকোনমিক্স থেকে, আর এছাড়াও আমি হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা করেছি, আর এখন করছি হলো কুলিনারি আর্টসের উপরে ডিপ্লোমা। এছাড়াও আমি কিছু লেভেল কমপ্লিট করেছি যেটা কুকিং এবং বেকিংয়ের উপরে। সো আপনি রাজশাহী টিটিসি ট্রেনার? জি। সো রাজশাহী টিটিসি ট্রেনার হিসেবে ইউ হোল্ড আ ভেরি হাই পজিশন ইন দ্য সোসাইটি, রাইট? সো ওই পজিশন থেকে এসে এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নিজের খানাকে প্রুভ করা, দ্যাট টেকস আ লট অফ গাটস। অল ইউর স্টুডেন্টস আর ওয়াচিং, যারা আপনাকে চিনে তারা দেখছে। জি। অ্যান্ড এটা তো অ্যাবাউট নাও তো 50-50, ইট ক্যান গো এনি ডিরেকশনে। ফুড প্রেজেন্টেশন নিয়ে আমি বলেছি, ইট লুকড রিয়েলি গুড। টেস্ট ওয়াইজ ইট ইজ অলসো ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ। এভরি লেয়ার, ডিফারেন্ট এলিমেন্টস অফ ইট ভালো লেগেছে। জি। নিচের সসটা ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ। আমাদের যদি সিলেক্ট হয়ে যান তাহলে কিন্তু একটা লম্বা সময় থাকতে হবে, মানে এত কিছু বাদ দিয়ে
ওইটুকু কি করা সম্ভব? সম্ভব, কারণ আমার বাচ্চারা খুব করে চায়, এটা তো আমার ভালো লাগার একটা জায়গা যে আমিও চাচ্ছি এখানে যেতে। সঙ্গে আমার বাচ্চাদের খুব ইচ্ছা যে তার মাকে এই পজিশনে দেখা যাক, তো আমি হয়তোবা জবও ছেড়ে দিতে পারি এখানে যাওয়ার জন্য। মৌসুমী, আমরা আপনাকে ওয়েটিং কার্ড দিব, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। আসুন। ইয়েস, পেয়ে গেছি আমার কাঙ্ক্ষিত কার্ডটি। যদি আমি অ্যাপিরনটি পেয়ে যাই, তো আমি যেখানে জব করি তাদেরকে আমি জানাবো আমি ছুটি চাই 2 মাসের জন্য। যদি তারা মানে রাজি হয় তাহলে ওকে, আর যদি না রাজি হয় তো আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি জবটা ছেড়ে দেব। তাও আমি যেতে চাই ঢাকা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার নাম তাসনিয়া আলী। কি বানিয়েছো আজকে? আমি বানিয়েছি বিফ লাজানিয়া। কোথায় শিখলে বিফ লাজানিয়া বানানো? এটাই ফার্স্টে ইউটিউব থেকে দেখেছিলাম অ্যান্ড দেন কয়েকবার বাসায় নিজে ট্রাই করেছি 4-5 বারের মতো, যখন আমার মনে হচ্ছে যে রেসিপিটা পারফেক্ট করতে পেরেছি। সো এটা পারফেক্ট আছে? আই হোপ সো। ইটালিয়ান আইটেমে কোন উপাদানটা ছাড়া কখনো ইটালিয়ান ডিশ হয় না? টমেটো আর মৎজারেলা, ওদের প্রত্যেকটা আইটেমে কাইন্ড অফ এই দুইটা জিনিস কনসিস্টেন্ট থাকে। অরিগানো অলসো। অরিগানো অলসো, ইয়েস। এখানে মজরেলা আসছে? জি, হোমমেড মৎজারেলা, যেটা আমি নিজে বানিয়েছি। হোমমেড? জি। I am very impressed যে you make your own mozzarella. থ্যাংক ইউ। আর কি কি ইটালিয়ান ডিশ তুমি ভালো তৈরি করতে পারো? স্প্যাগেটি উইথ মিটবলস, এটা ফ্রিকোয়েন্টলি বানাই। আর একটা হচ্ছে তিরামিসু। বাংলা খাবার বানাতে পারো? জি পারি। 5 ফোড়নে যে ব্যবহার করা হয়, 5 ফোড়ন নাম শুনেছো? জি। 5টা মশলার নাম বলো তো। মেথি, মৌরি, কালিজিরা, জিরা, নর্মাল জিরা অ্যান্ড না সরি লাস্টটা মনে পড়তে রাঁধুনি থাকে ওর মধ্যে। ও হ্যাঁ, সর্ষে রাঁধুনিও থাকে, রাঁধুনি থাকে। মনে করেন আপনি সেরা রাঁধুনি হয়ে গেলেন, জি, 15 লক্ষ টাকাও পেলেন, জি, দেন করবেন কি? আই থিঙ্ক কালিনারি আর্টসে একটা ডিগ্রি পারসিউ করব ফার্স্ট অফ অল। অ্যান্ড বেকিংয়ে আমার আরও বেশি অনেক কিছু, যে অনেক টাইপের আইটেমস আছে, সো ওগুলো আমি আমার প্রফেশনালি শেখার ইচ্ছা আছে। তো আমি মোস্ট প্রবাবলি স্কিল বিল্ডিংয়ে ইনভেস্ট করব সবার ফার্স্ট। So for now, we'll give you a waiting card. ঠিক আছে? আমি ঠিকই জানি আমার মাঝে আমি Tôi đến cái phần quyển sổ là kiểu quyển sổ bệnh án ấy, mình sẽ tô được cái màu xanh này. Đem đê xuống cho nó giọt vào mồm ấy hả? Đê. Cho tầm 3 giọt nhé.
Hả?